Welcome back, students. So today we're going to discuss the concept of ages. So ages learn over 10 questions பார்க்கலாம். So from hereafter I'm going to explain each questions in bilingual, both English as well as Tamil. So many students are requested for that. So அதனால நம்ம இங்கிலீஷ்லயும் பார்க்க போறோம். Same question நான் தமிழ்லயும் explain பண்றேன். Let's start with this question. The sum of ages of 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years. So what is the age of the youngest child? So 5 பேர் இருக்காங்க, இன்டர்வல் வந்து 3 years each. Okay, so இந்த மாதிரி sum of, when the sum was started with sum of the students, so that is also in consecutive numbers. Okay, consecutive அடுத்தடுத்த நம்பர் sum of னு கொடுத்தாங்கன்னா start with x. The first person is x. Next person 3 years difference. So next person will be x plus 3 and next person is x plus 6, then x plus 9, then x plus 12. So this is the 5 numbers. I don't know the 5 numbers, நமக்கு தெரியாது, அதனால நம்ம இப்படி எடுத்துக்கிறோம். So now I need to take sum for this. They told about sum. So எல்லாத்தையும் add பண்ணலாமா? Just add all the numbers. Okay, it should be 50 years. Okay, so how many x's are there? 1 2 3 4 5x. So 5x plus 3 plus 6 is 9, 9 plus 9 is 18, 18 plus 12 is 30. 30 வருமா? Right, so 50. So now the next step, 5x is equal to 50 minus 30, that is 20. So x is equal to 20 over 5. 20 divided by 5 போட்டினா என்ன வரும்? 4 வரும். அப்போ x is equal to 4. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? Age of the youngest child. Youngest childனா 4 years. இதே இங்கே என்ன 4 plus 12 னு எடுப்பேன், highest child. Okay, so answer is 4 years. Clear? Next question. A man was asked to state his age in years. His reply was, take my age 3 years hence, multiply it by 3 and then subtract 3 times my age 3 years ago, and who will know how old I am. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, என்னோட ஏஜில் இருந்து டேக் மை ஏஜ் 3 years hence, 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற வயசை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும், அப்புறம் 3ஆல் மைனஸ் பண்ணணும். ஓகே, மை ஏஜ் 3 years ago and you will know how old I am. ஸோ அவங்க சொன்னதெல்லாம் பண்ணுங்க. ஸோ do what they are explaining here. So write it as an equation. Okay, so look at this, how to write the equation for this. Let take present age is equal to x. x னு வச்சுக்கலாமா? ஸோ present age is equal to x னு வச்சுக்கோ. Okay, right. So first take my age 3 years hence, multiply by 3. அப்போ 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 3 years henceனா x plus 3. கரெக்டா? after 3 years hence, so x ல இருந்து plus 3 and multiply by 3 பண்ணோம்னா then subtract by 3. so minus 3 times my age 3 years ago. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடினா இப்போ x. so what is 3 years before? x minus 3. okay, so that is equal to, you will know how old I am. so இதுதான் அவரோட x ன்னு சொல்றாங்க, அவரோட age, right? so now just simplify this. 3 into x plus 9 minus, இது ஒரு கான்செப்ட், and 3x minus 9, கரெக்டா? that is equal to x. so solve பண்ணுங்க. x is equal to 18 வருமா? 3x minus 3x cancel ஆயிரும். so it will be 18. so இங்கே plus ஆயிரும்ல, minus into minus. yes, so it will be 18. okay, so what is the question? what is the age of the man? that is x. 18 is the right one. புரிஞ்சுங்களா? right, next question. the sum of the age of Jayant, Prem and Paras is 93 years. 10 years ago the ratio of their ages is given. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் சொல்லலாம். லெட் டேக் 2x, யார்? ஜெயந்த், தென் 3x, தட் இஸ் பிரேம், அண்ட் 4x, தட் இஸ் பாராஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து 10 years ago. ஓகேவா? ஸோ இப்போ 10 years ago 2x. ஓகே, ஸோ நவ் 2x plus 10. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பிரேம் 10 years ago 3xனா நவ் plus 10. 4x plus 10. This is the at present age. So they says that sum of the ages of these three, that is equal to 93. So அப்போ எல்லாத்தையும் add பண்ணால் 93 வரணுமா? So add பண்ணுங்க, that is equal to 93 ன்னு போடுங்க. This is the equation.
So just solve this, you will get the answer. Okay, so 9x plus 30, that is equal to 93. So next step, 9x is equal to 63. So x is equal to, it will be 7. So x is equal to 7. What they want? They want the present age of pairs. So pairs present age வந்து எங்க இருக்கு pairs? இங்க லாஸ்டா. So x is equal to 7. 7 times 9. x 7. இவர் வந்து 4. 4 into x. 7 into 4 எவ்வளோங்க? 7 into 4 plus 10 தான் அவரோட ஏஜ். 7 plus 28 plus 10, 38. That's what the right answer. புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ ஆக்சுவலாக இதுதான் at present. This is at present. ஓகே, இது வந்து இந்த ரேஷியோ எப்பத்த ரேஷியோ 10 years ago. ஓகே, ஸோ at present ரேஷியோ இதுதான். ஸோ using that I got the answer. புரிஞ்சா? Right, next 34 question. The sum of the ages of man and his son is 45 years. 5 years ago the product of their ages was 34. The man's age is 1. So for this sum we need to think little bit more because பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும், but that is not easy. Okay, so கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி தான் நம்ம ஆன்சர் எடுக்கணும். Look at this. The sum of the ages of man and his son is 45 சொல்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க, a man and his son, a plus b is equal to 45 வச்சுக்கலாம். பட் 5 years ago product a into b product is equal to 34 அப்படிங்கிறாங்க. 5 years ago 34. அப்போ இதுவும் 5 years ago என்ன ஆகும்? Now the sum of father and son is 45 means 5 years ago fatherக்கு ஒரு 5 minus பண்ணிடலாம், sonக்கு ஒரு 5 minus பண்ணிடலாம். So 5 years ago their age is 35. So let's take both the values are 5 years ago. Okay, 5 years ago ages தான் இது, right? 35 and 34. One is sum and another one is product. Correctங்களா? So from this we going to get the answer. Then after that நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? At present கண்டுபிடிச்சிடலாம். At last we need to add 5 whatever we got. Question answer கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் 5 add பண்ணீங்கன்னா at present கிடைச்சிடும். Okay, right, let's take, see, father is equal to x ன்னு வச்சுருவோம். Okay, son's age என்ன சொல்லியிருக்காங்க? The sum of the ages of a man and his son is 45. அப்போ x அப்படின்னா from father's age minus, sorry, 45 minus 5 தான் x தான், 45 minus x son's age. பட் நம்ம எடுத்துருக்கிறது 35, இதில் தான் calculate பண்ணுறோம். ஸோ don't take 45, let take 35 minus x. total age is 35. சரியா? டோட்டலாக 35, அதிலிருந்து அப்பாவோட ஏஜை மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு சன்னோட ஏஜ் கிடைக்கும். ஸோ if I subtract son's age from father's age, I will get the son's age, right? இப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? See, father x ன்னு சொல்லுவோம் and son is 35 minus x. If you take product, ரெண்டையும் multiply பண்ணா what we will get? 34. This is the equation. So x into 35 is 35x minus x into x is x square, that is equal to 34. Look at this. This is a quadratic equation. இந்த quadratic equation ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. minus x வச்சுக்கிறேன் plus 35x ன்னு போட்டுக்கிறேன், that is equal to 34. கரெக்டாக? அடுத்த ஸ்டெப்பு சிம்பிளை மாற்றிடலாம். minus 35x, அதாவது இதை ப்ளஸ் ஆக்கிட்டு இதை மைனஸ் ஆக்கிடுறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வேலை பண்ணிடுவோம், இப்படியே இருக்கட்டும். look at this, minus 34 is equal to 0ன்னு எழுதலாமா? ஸோ இப்போ நான் I will change the symbol. x minus 35x plus 34, that is equal to 0. So just find the values, x values for this. என்ன வருங்க? Look at this. If I multiply the numbers, I need to get 34. If I add the numbers, I need to get negative 35. Okay, so minus 34 minus 1. Minus 34 into minus 1 plus 34. Minus 34 minus 1 plus பண்ணீங்கன்னா minus 35. So this is what the answer. So இதில் 1 is no chance for father. So I will take 34. So positive 34. That அதாவது x minus 34, இது x is equal to எழுதும் போது plus 34 ஆகும். கரெக்டாக? இது வந்து x is equal to 1 ஆகும். So father's age is 34. But this age is 5 years ago. அப்போ at present என்னவா இருக்கும்? At present age is 34 plus 5. That is 39. So 39 is the right answer. But that is not given. So none of this is the right answer. Father's age is 39. புரிஞ்சுங்களா?
Next question. The ratio of a man's age and his son's age. So man and son's age வந்து கொடுத்துட்டாங்க. Okay, and the product of their age. அப்போ இது வந்து ratio. Product means 7x into 3x. That is equal to 756. 7 3 times எவ்வளோங்க 21. X into x is x square. Okay, that is equal to 756. X square is equal to 756 divided by 21. That is nothing but 36. So என்ன வரும்? X square is equal to 36 na, x is equal to root of 36. That is nothing but x is equal to 6. If x is equal to 6, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can find out the father's age. 6 into 7 42 and 6 into 3 is 18. But the question is, after 6 years, what is the ratio? So plus 6 48 and plus 6 is 24. So the ratio of these two is 2:1. That's what the right answer. 2:1. புரிஞ்சுதுங்களா? Is it clear? Next question. 36. Sonal is 40 years old and Nitya is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3:5? Simpler, we can write this because Sonal and Nitya, right? Sonal is 40 years old, Nitya is 60 years old. How many years ago? அவங்க எப்படி இருந்திருக்காங்க? 3/5. So how many years ago தான் எனக்கு தெரியாது. So ago means minus. அவ்வளோதான். Okay, ago means minus, after means plus. So just cross multiply, you will get the answer. So இது என்ன பண்ணலாம்? 5 times 40 minus x. இங்கே என்ன பண்ணும்? 3 times 60 minus 6. 5 into 4, 5 4s are 20. 200 minus 5x. இதை மறந்துடாதீங்க, உள்ள ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும். 5x 3 into 6 18. 180 minus 3x. கரெக்டுங்களா? ஸோ 3x இங்கே வந்தால் என்ன ஆயிரும்? 2x ஆயிரும். ஸோ இது அந்த பக்கம் போச்சுன்னா 20 ஆயிரும். Then x is equal to 20/2 10. கரெக்டா? ஸோ if x is equal to 10, அதுதானே கேட்குறாங்க. ஸோ how many years ago? ஸோ x வந்து how many years ago? 10 years ago. அவங்களுக்கு 3/5 இருக்கும். That's it. Next question. The ratio between the present age of A and B is 5:3. டப்புன்னு எழுதிருங்க. Don't wait for anything. So 5:3. The ratio between A's age 4 years ago and B's age 4 years ago. அப்போ 5x 3x னு இருந்திருக்கு. First one is 4 years ago. So ago means minus. Minus பண்ணுமா? 4 years ago. And B's age 4 years hence. So we need to plus 4 years. Equal to 1/1. That's it. What is the ratio between A's age 4 years hence and B's age 4 years ago? அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Okay. This question we will do it later. So before that, find out the x value. Okay. So 5x plus 4 is equal to 3x plus 4. Sorry, 5x minus 4. பார்த்து. So 2x is equal to 8. அப்போ x is equal to 4. கரெக்டா? x is equal to 4 now substitute in the 5x and 3x, right? So 5x 4 into 5, 4 5s are 20 and inga 4 into 3 is 12. Okay, இப்போ என்ன பண்ண சொல்றாங்க? What is the ratio A's age 4 years hence? கரெக்ட்டுங்களா? So 4 years hence அப்படின்னா I need to add. So 20 plus 4. அதே மாதிரி B's age 4 years ago. இப்போ 12 na 4 years ago minus 4. So 20 plus 4 is 24, 12 minus 4 is 8. So ratio தான் கேட்குறாங்க. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? 3/1. 3:1 is the right answer, option B. புரிஞ்சுதா? Is it clear? ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமாவும் இன்னொருத்தர் 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன வயசுங்கிறாங்க. அப்போ 2012 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இதிலிருந்து ப்ளஸ் 4ம் ஒன்றில் மைனஸ் 4ம் போடணும். Then only you will get the answer. Right. Next question. The ratio of the ages of a man and his wife is 4:3. Man and his wife. Right? So 4x and 3x. After 4 years, so plus 4 plus 4. The ratio will be 9/7. இதில் அவங்களோட ஏஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? So up to this I am going to find out their ages. Okay. So 7 into 4x plus 4, that is equal to 9 into 3x plus 4. So 7 4 times 28, x plus 7 4 times 28, that is equal to 9 times 3 is 27, x plus 9 times 4 is 36.
right? So x is equal to 8, correct? X is equal to 8 means what is the age of the husband and wife? So 4x, 8 into 4 is what? 32, and 8 into 3 is what? 24. This is the husband and wife oda age. X kandupidichen, x substitute panni husband and wife oda age kandupidichitom. Now read the remaining question. If at the time of their marriage, அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆனப்ப the ratio of their ages was 5:3. இப்போ இதுதான் வயசுங்களா? மேரேஜ் ஆகும்போது 5:3 ன்னு சொல்றாங்க. Okay, how many years ago? அப்போ இப்போ இருந்து வயசை கண்டுபிடிச்சாச்சு. I got the age. From the age, how many years ago? So minus x. Sorry, I got the age. So don't need to put x. Only put x for the ratio. Ratio na x போடுங்க, ஏஜுக்கு போட வேண்டாம். 32 இருந்து எத்தனை வருஷம் பின்னாடி போனா, 24 இருந்து எத்தனை வருஷம் பின்னாடி போனா அவங்களுக்கு 5:3 இருக்கும். Okay, so how many years I need to go back to get 5/3? That is the age of the marriage. Okay, so solve this. You will get the x value, that is how many years back they got marriage. எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேரேஜ் நடந்திருக்கும்னு x கண்டுபிடிச்சா தெரிஞ்சிரும். So 3 into 32 minus x, இந்த பக்கம் 5 into 24 minus x. So 3 times 32 என்னங்க? 96 minus x, 96 minus 3x. 3x, that is equal to 120 minus 5x. So 2x is equal to 24. X is equal to 12. எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆயிருக்கு? 12 years ago. Clear? The marriage was 12 years ago. Okay. Right. 39th question. The ratio between the age of Neelam and Shiny is 5:6 respectively. If the ratio between the 1/3 age of Neelam and half of Shiny's age is 5:9, then what is Shiny's age? When I look at this question, the பார்த்ததுமே நான் சொல்லிடுவேன். I will not get the answer. Answers cannot be determined. கிடைக்காது. ஏன் கிடைக்காது அப்படின்னா, because there is no age. I need at least some of their ages or difference of their ages. Neelam's age or Shiny's age. Okay, at the date of birth, anything. I need to know somewhat data about the age in the name of age. That is not given here. கொடுக்கவே இல்லை. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் திரும்ப என்ன பண்ணாலும் ரேஷியோ தான் கிடைக்கும். Whatever I do from this question, I will get only the ratio, not the exact value, because I want to know any one value at least for getting the answer. Okay, so this is cannot be determined. உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும்ல. சைனியோட ஏஜ், நீலமோட ஏஜ், இவங்களோட ஆட் பண்ணால் இவ்வளோ வரும், இல்லை மைனஸ் பண்ணால் இவ்வளோ வரும், 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஏஜ், 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஏஜ், nothing was given. So I can't be able to get the answer. Okay, and next one. 18 years ago, a man was 3 times as old as his son. Now the man is twice as. Simply we can do that. Father and son 18 years ago 3 times on. So 3:1 na? Okay, this is before 18 years. Okay, then now the man is twice at present. At present twice his son, 2:1. So at present another 2/1, 2x, 1x. Okay, 18 years ago, அப்போ minus 18 எப்படி இருக்காங்க? 3/1. Just cross multiply, you will get the answer, right? So 2x minus 18, that is equal to 3x minus 18 into 3 is what? 54, right? So x is equal to 36 வருமா? X is equal to 36. So what is the question? What is the sum of the present age of man and his son? அப்போ x 36 னா at present பாருங்க, இவர் 2x, இவர் 1x. ஸோ இவர் 36, அப்போ 36 into 2 வந்து 72. ரெண்டே ஆட் பண்ணால் they want sum. Okay, 108 is the right answer. 108 years. So I hope உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். If you had any doubt, just tell me in group or comment box. I will explain that once again in the next session. So யாராவது புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா just look at the description. I had put it வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் யூ கேன் ஜாயின் இன் தட் so that you can get the 10 question previous day. Next day அதை நான் explain பண்ணுவேன். I will explain that in the next day like this. Okay, all the very best guys. Thank you. Take care and bye.